So ngayon guys, dito tayo ngayon sa paggamit nung nagigets pa guys, kaya pa. Wala pa tayo dun mismo sa integration ha. Ha. Pa-follow through pa. So dito ngayon, practice tayo ngayon sa pag-i-integrate, okay? Ay sa pag-derive pala. Ay pagpo-prove ng identities. Okay? Example number 1. So example number 1. Find so meron tayo dito tan theta multiplied by sin theta plus cosine theta is equals to secant theta. Okay, so before tayo magsimula, sabihin ko lang na in this equation, meron tayong tinatawag na left-hand side tsaka right-hand side of the equation. So, paano sinasabi yun? From the term itself, left hand tsaka right hand. So, ito, technically, ito yung left-hand side and then this one is right-hand side. Next, pagdating sa pag-prove ng identities, guys, or dapat ma-prove natin na tama itong binigay kong equation sa taas. So, paano natin sisimulan yon? Mostly, pagdating sa mga ganyan, titignan mo kung ano yung mas complex. Kung ano yung mas complex, yun yung gagawin mong simple. Yun yung isi-simplify mo. Okay? So, technically, in this given equation or problem, itong left-hand side yung mas complex. So, ibig sabihin, yung left-hand side yung kailangan nating i-convert or i-simplify. So, dito na papasok yung mga, trigonometric identities. Okay? So, start tayo. So, what we have here. So, okay. So, meron tayong tan theta, sin theta, cosine theta. Katulad ng sabi ko kanina, guys, hanggat maaari, kung mag-aano tayo ng identities, i-reduce natin into two function, which is yung sine and cosine natin. And yung tan theta natin, we can say that tan theta is equal to sin theta over cosine theta. Okay? So, from this point, pwede natin siyang substitute na ngayon dito. So, magiging, ganito na siya. Magiging sin theta over cosine theta multiplied by sin theta plus cosine theta. Itong right-hand side, kahit wag nyo na muna siyang kopyahin, kahit sa dulo na. Okay? Kahit sa dulo nyo na siya gawin. So, next, magiging ito, isimplify natin sa magiging sin squared theta over cosine theta. And then next, plus, kopyahin lang, cosine theta. So next, ipagsama na natin tong equation na to. So, paano siya ipagsasama? Technically, ano lang siya. So, ang gagawin lang natin is, ito technique, kunwari, ganyan lang ka-basic yung equation natin. Yung isa is, wala siyang denominator, yung isa may denominator. So, ang gagawin nyo guys is ganito. Okay? So, multiply nyo yan dyan. So, assume natin, of course, ang mga whole number is always can be divided into 1. Diba? Lagi naman ganyan. Lagi naman yung ganyan, diba? We can assume that. And truthful naman yan. So, ang first step na gagawin is actually cross-multiply yan. In yung proper is cross-multiply natin. So, denominator to numerator. Denominator to numerator. So, applicable lang to if two terms. So, hindi na siya pwedeng i-apply sa ganito. 1 over a plus 2 over x plus 3 over b. Hindi na siya pwedeng i-apply sa ganyan. Okay, hanggat maaari, dito lang natin muna siya i-apply. Okay, so doon, least common denominator. So, ito, more on shortcut na to. So, first step, ganyan siya, cross multiplication. And then, last step is straight multiplication. So, pag-multiply mo lang yung denominator mo. Kasi numerator mo is napapaghiwalay pa din ng plus sign. Okay, kung anong sign man meron dito. Kung plus or negative. So, dahil plus yan, plus yung gagamitin natin. So, ganito na siya. So, ito yung fraction bar pa rin natin. Ayan pa rin siya. So, ito yung product ng cross multiplication natin. So, magiging sin squared theta plus cosine squared theta all over direct multiplication ng baba over cosine theta. So, ayan siya. Okay? So, ayan ang equation natin. So, kung mapapansin nyo guys, itong ibabaw natin is part siya ng Pythagorean identities. Ano nga ba yung Pythagorean identities natin? We have that 1 is equals to
sine squared theta plus cosine squared theta. So, substitute lang natin yung 1 dyan. Okay? So, magiging equals to 1 over cosine theta. And of course, yan na, final answer na. Of course, secant theta is equals to 1 over cosine theta. So, we can now safely assume, that 1 over cosine theta is equals to secant theta is equals to secant theta. So, ito na yun. Okay? So na-prove na natin. So, na-prove na natin na tangent theta, sine theta, plus cosine theta is equals to secant theta. Okay? Sir, pwede pa ulit, sir? Sige, teka. Yung sa, natin, problem number 1. So, itong nasa right hand side nyo guys, ito yung mga identity na nagamit ko. So, meron tayong ratio identity, meron tayong Pythagorean, and then, lastly, yung reciprocal identity natin. Okay? So, ayan siya. So, ito, ginamit siya dito sa part na to. Ito, so, ano natin to? Serve natin as number 1. Ay, A pala. Part A, part B, part C, part D. So, nagamit natin tong A. So, dito siya nagamit sa A. Ayan. So, nagamit siya sa A, nagamit sa C, and then D. Okay? Ayan yon. Ayan siya. Okay? So, ayan. Next, tayo? Next example. Number 2. Gets na? Medyo gets na ba? Medyo nag-iintindihan na yung number 1 natin, guys. I hope gets nyo. So, feel free to ask if kung di pa din. So, lastly, ito. Isa. Okay. Okay, so itong number 2, we have here 1 over tangent theta plus tangent theta is equals to 1 over sine theta cosine theta. Actually, ito yung na problem number 2 natin. Actually, dalawang way of solving to. Okay? Dalawang way to prove na tama to. So, pakita natin yung parehas. Both. Pakita yung both. So, 1 over tan theta plus tan theta. So, as what I said, so mostly, ito na yung gagalawin natin. Yung left hand side. So, yung right hand side as is na yan. So, ulit, pakita ko ulit yung mga identity na magagamit. So, technically, ulitin natin, tan theta is equals to sine theta over cosine theta. Okay? Wala nang hiwaga dyan. Hindi na tayo malilito dyan. Ha? And of course, meron tayong tan theta is equals, wag yan. Meron tayong cosine theta is equals to 1 over tan theta. And dagdag na rin natin, ay cotangent pala yan. Ang pangit. Cotangent. And of course, cotangent theta is equals to cosine theta over sine theta. Okay, so ayan. So ito yung first way of solving natin. So ito yung mga magagamit natin na identities. Okay? So pakita na natin siya. So itong 1 over tan theta, gawin natin siyang cotangent. So magiging 1 over, magiging cotangent theta plus, so itong tangent theta, pwede natin siyang idiretso na dito. So magiging sine theta over cosine theta. And then cotangent, convert it like this. So magiging ano siya? Magiging cosine theta over sine theta plus sine theta over cosine theta. So I hope medyo nakikita nyo na yung nangyayari. Kung ano na yung So next, dagdag natin 1 is equals to cosine squared theta plus sine squared theta. Okay, so ayan. So katulad nung ginawa natin dito, katulad yan, combining dissimilar fraction. So ganun lang din gagawin natin dito. Okay? Pakita natin yung kulay. So ganyan. Na to.
So, lastly is ito. Okay? So, ganyan siya. So, cross multiply and then straight multiply. Whatever you want to call it. So, ayan siya. So, magiging cosine squared theta plus sine squared theta all over sine theta cosine theta. So, makikita nyo na guys, ito lang din siya. So, pwede na siyang maging 1 over cosine theta sine theta. So, ayan na siya. I-equate na lang natin siya dito. So, 1 over cosine theta sine theta. Okay? So, ayan siya. Okay? So, ito yung first way to prove na tama tong identity na meron tayo. Okay? So, saan natin ginamit tong mga to? So, A, B, C, D. Okay? So, A din to. To, B. Tapos ito, C. Okay? C, D. Okay, so ayan yung sa ano natin. Okay. Another way to prove na tama to. Okay, pakita din natin yung another way to prove na tama to. So, 2 point D. So, 2 point A yun. To 2 point D. So, 1 over tangent theta plus tan theta is equals to 1 over cosine theta sine theta. Okay? So, gawin natin dito is, gawin natin itong isang buong equation. So, ganun ulit. Left-hand side yung gagawin natin. Okay? So, ito magiging 1 plus tangent theta squared over tan theta. Okay? So, ayan na. Ayan na siya. So, balik tayo din sa trigonometric identities natin. Okay? So, example, katulad ito siya. Pythagorean identities. Tan squared theta plus 1 is equals to secant squared theta. Okay? So, ayan siya. Ano yan? So, ayan siya, di ba? 1 plus tan squared theta. Pakita natin dito. So, ayan. So, equals to secant squared theta over tan theta. Okay, so ngayon, of course, di ba? If, kunwari, meron tayong tinatawag na, di ba, yung reciprocal identity natin, di ba? Secant theta is equals to 1 over cosine. Tama ba? O tama, 1 over cosine. Diba, ganyan siya. And of course, pag in-squared natin to, i-squared din natin yan. So, we can also say secant squared theta is equals to 1 over cosine squared theta. Okay, so ayan na. Yan na yung working equation natin. So, dagdag natin, tan theta is equals to sine theta over cosine theta. Okay? So, ayan siya. So, from that point, so magiging 1 over cosine squared theta all over sine theta over cosine theta. So, ngayon, dito tayo papasok ngayon sa tawag dito, complex fraction. So, complex fraction, multiply lang natin yan, and then multiply natin yan. So, ang mangyari na guys is magiging cosine theta over cosine squared theta sine theta. So, cancel. So, natira na lang is 1 over cosine theta sine theta. Ayan. Is equal to 1 over cosine theta sine theta. So, na-prove natin na, in other way, na-prove natin ito. Okay? So, ayan din siya. Okay, guys? So, ayun. So, dito, sa problem na to, sine theta minus sine theta cosine squared theta is equals to sine cubed theta. So, as always, yung gagalawin natin is itong nasa left-hand side. Kasi technically, ayan na yan, as is na yan, lang tayong pwedeng gagawin dyan. So, dito sa left-hand side natin, mapapansin nyo guys, both term is merong sine theta. So, pwede siyang ilabas.
Pag tinatawag ko ilabas. So, magiging sine theta, parenthesis, 1 minus cosine squared theta. Ayan na. Ayan na yun. Di ba? So, distribute lang ulit natin. So, actually, yan din yun. So, magiging sine theta minus sine theta cosine squared theta. Ayun lang din yun. Okay? Parehas lang. So, ang ginawa ko, nilabas ko lang yung common factor sa both terms natin. So, yung common factor nila is sine theta. So, ayan siya. Okay? Ayan siya. And then, of course, mapapansin nyo guys, ito, 1 minus cosine squared theta. So, balik tayo ngayon sa identities para makita niyo. Yan siya, oh. Ayan siya. Sine squared theta is equals to 1 minus cosine squared theta. Okay? So, from that standpoint, we can say that sine squared theta, 1 minus cosine squared theta. Okay? So, ayan siya. So, magiging sine theta parenthesis, sine squared theta. And then, of course, di ba, magiging sine cube theta is equals to sine cube theta. Okay, so ayan. Tandaan niyo yan. Okay? So, ayan yung sagot natin sa number 3. So, bago tayo matapos, may di-discuss lang ako na maikse. Okay? So, I hope naalala niyo yung trigonometric, naalala niyo yung logarithmic properties natin. Diba? Sa logarithm properties natin, nabanggit ko doon na ln squared x. Ito yung premise muna. Ln squared x is equals to ln x parenthesis squared. And not equal to ln x squared. So, magkakaiba yan. So, itong dalawang to, hindi siya parehas dito. Pero, itong ln x squared natin, pwede natin siyang i-rewrite into 2ln x. Okay? Nagigets itong premise na to. Guys. So, ln squared x is equals to ln x, ln x parenthesis squared, and not equal to ln x squared. So, ito lang yung yan lang yung naka-squared. And itong squared nitong natin, pwede siyang gawin as coefficient. So, kung ganyan yung setup sa logarithm properties natin, sa natural logarithm, we can also apply this to trigonometric functions. So, we can also say that sine squared theta is equal to sine theta squared and not equal to sine theta squared because sine theta squared is equals to 2 sine theta. Okay? So, tatandaan niyo yung na yan, tatandaan niyo to, itong last part na to. Okay? So, sobrang halaga niyan once na mag-proceed na tayo ngayon sa lesson proper natin. Okay guys, so ayun lang muna for this session. Break na tayo. Break tayo for And before we break, open your camera. Wait. So